Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'ar wannan gida ina muku barka da wannan lokaci, da fatan kowa yana nan lafiya. Insha Allah yau za mu yi magana ne akan wani issue haka dangane da yanda ake tura signal haka, sa mutum ya buying ko kuma ya yi selling, yanda mutum zai yi analysis din wannan fiye din da kanshi. Kamar yadda nake ƙara faɗa, duk wani wanda suke turo signal suna analysis ne. Why not kai ka koyi yanda za ka yi analysis din da kanka ba sai ka jira wani ya turo ma ba? To, kowa matsalan yana son sauƙi. Kowa yana son sauƙi, ya fi son a tura mai. To, wannan ya kamata a gyara. Kamar yadda muke wani yake gaya min ɗazun ya samu wani signal ya turo min, dalilin zuwa ma na je na shiga channel ɗin in gani kenan, gashi nan Prof Future Trade professional ne suke trading, suke ba da signal a site ɗin. To, za mu fara da signal na ƙarshe da aka bayar. Ina tunanin Future Trade ne, kuma mutum in zai yi amfani da wannan Future Trade ɗin, idan har ya san yadda zai yi analysis da kanshi, zai samu kuɗi sosai a crypto, sosai fiye da yadda ake tunani. Idan muka duba za mu ga gashi nan sai muka ce long ne na wane fiye Icxusdt. Za mu je can. In aka duba za ga karfe 11 ne aka turo wannan fiye din. 11:11 wane date kenan, shine sai mu duba mu gani, gashi nan 29 December jiya kenan, sai karfe 11:11 na rana, AM kenan, AM da safe 11:11. kuma gashi nan aka duba za a ga from future of premium wannan ne premium channel ɗinsu, VIP kenan. To idan muka duba kuma za mu ga Icxusdt. To za mu je mu duba mu ga analysis ɗin da aka tura, sai mu ce bari mu je mu shiga trading view ɗinmu mu searching ɗin wannan fiye ɗin. Ina tunanin ban manta ba, ICX ne. Good, ina ma kan shi ne, in aka duba za a ga gashi nan USDT. So kamar yadda nake son ‘yan uwa su fahimta, a kowace kasuwa da ake da ita, kamar wanda za ka shiga wanda take amfani da wannan chart haka, to market kasuwar tana tafiya ɓangare uku ne. In ma ta tafi uptrend, in ma ta tafi downtrend, ko kuma ta dinga tafiya sideway. Ita ba ta yi saman ba, ita ba ta yi kasan ba, sai ta dinga tafiya kawai a tsakiya haka, tana tafiya sideway kawai. Wannan kenan. Da kuma abin da muke kira higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Duk kasuwar da aka ga tana tafiya higher high, higher low, tana tafiya uptrend ne. Duk kasuwar da za ka ga tana tafiya lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, to tana tafiya downtrend ne. Duk kasuwar da za a ga tana tafiya a tsakiya sideway, to ita ba sama take ba, ita ba ƙasa take ba. Da kai lokacin da kasuwa za ta yi sama, za ta dinga tafiya higher high, higher low, higher high, higher low. Da kai lokacin da kasuwa za ta dawo, ta yi breaking, za ta canja direction daga tafiyanta sama zuwa ƙasa, za ta zo ta dawo lower low, ta zo ta create ɗan higher low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower. To, da kai lokacin da kasuwa tana canja direction ne, to ka san menene in ta canja direction ina take harin tafiya. Wannan shine. To, sai muka ce za mu yi amfani da daily time frame. Kowane time frame nan za ka iya analysis da shi.
mu ce one day daily time frame. Me muke daily din nan, a daily din nan duk each one candle a nan wuraren kwana ɗaya yake yi kafin ya ƙare. Idan wannan candle din wannan da ya forming wannan din nan yayi bude karfe 12, karfe 10 yayi creating, to shine ba zai closing ba sai karfe 10 na dare yayi wani zai ƙara closing. Wannan kenan. To wannan kasuwar da ta tashi sai kusan ta tafi sama. Da ta tafi sama ta tafi sai ta dawo ƙasa. To kamar yadda muka yi magana, idan market yana tafiya higher high higher low, higher high higher low, to muddin ka jama market ɗinka trend line, lokacin da ya zo ya taɓa ma wannan trend line ɗin nan, market ɗin za ka yi samu opportunity ɗin buying ɗin shi. Sannan muna da support and resistance. In market ya tafi support, shi muke kira demand and supply area. Demand and supply. Na san wasu sun sani, sai dai a ɗan ƙara highlighting ɗinsu akan abu. Da kai kasuwa tana tafiya support and resistance. To wannan ICX ɗin nan a daily time frame, wannan candle ɗin na jiyan nan a daidai wannan candle ɗin ne suka ce ai buying ɗin shi long kenan. In aka ce long, to sama zai tafi kenan times ko 5 ko 10 ko 20, ko wanda yake future trade ya san wannan. To da kai buying ɗin shi long, kuma kowa ya san future trade yana da risks. To amma idan har ka san yadda za ka yi analysis da kanka, makayar da analysis ɗinka, to za ka samu kuɗi sosai. Saboda da kai inda ka ga market ma ba za ka yi buying ɗin shi ba. Wannan kenan. To da aka ce buy, gashi nan sai aka yi buy ɗin shi a nan a wannan candle ɗin da ya yi ƙasa. To me muke expecting? Yau ya kamata kasuwar ta tafi sama, sai kasuwar ta dawo ƙasa. Waɗanda suka shiga wannan market ɗin suna cikin lost. Wanda ya sa dalilin yin bidiyon nan ya riga ya yi losing ɗin kuɗin shi gaba ɗaya a ciki. Shi ne zai ke gaya min gashi. Shi ya sa na ce bari in yi bidiyo dangane da masu wannan ɗin signal. To wannan trade, wannan PA ɗin na ICX ɗin nan, idan muka duba a nan wuraren muna da support a wannan wuraren. Idan muka duba za mu ga muna da kusan 2 touch a nan, sai muka zo muka ƙara samun 1 touch a nan, mun samu sai kasuwar ta zo ta yi sama nan, sai ta ɗan dawo, sai ta koma sama, yanzu ta dawo ƙasa. Yanzu ta dawo ƙasa, ina muke expecting ɗin ta kawo? Sai mu ce bari mu ja mai kasuwar trend line. Trend line za mu ja ma kasuwar, mu ce daga nan inda ta fara, let's say, sorry, to sai mu ce daga nan mun ja ma kasuwar trend line ɗinmu a nan. Mun samu first touch a ƙasan nan, a saman nan mun samu second touch. Muna expecting ɗin kasuwar ta zo nan wurin ta taɓa wannan trend line ɗin kafin ta koma. Kasuwar nan in ba ta zo nan ba, ta taɓa trend line ɗin nan, ba zan iya buying ɗin wannan coin ɗin ba mai ICXUSDT, saboda dole za ta dawo ƙasan nan, ta zo ta respecting ɗin wannan trend line ɗin, saboda a daily time frame muke, is a strong place a daily time frame. Sai mu ce to bari mu switching ɗin shi into 4-hour time frame. Sai mu ce gashi nan 4-hour time frame ya bamu abin da muke so sosai a wannan time frame ɗin na 4 hours. Gashi nan idan muka duba za mu ga gashi nan mun samu first touch anan, mun samu second touch anan, sai ya zo ya taɓa wannan trend line ɗin kafin yana taɓawa zan yi buying ɗin wannan market ɗin a future trade ɗin ma kenan.
To sanin waɗannan abubuwan yana da matuƙar mahimmanci in har zai kasance za ka yi business ɗin ɓangaren ba ma cryptocurrency ba, kowane business ka san yanda ake yin shi, ba wai wannan ya ce ma buy something a wuri kaza, buy something a wuri kaza, sai dai idan har wanda bai da chart irin wannan ne, ko kuma a'a za ka siye shi ne ka ajiye shi daga nan zuwa shekara, ba ma za ka damu da wannan abun ba. To dan ka siye shi ba tare da kama amma komai ma yana so ka san shi kafin ka shige shi, wannan kenan. To sai muka ce me dalilin da yasa market din nan idan har ya zo wannan wuraren sai dole zai zo wannan wuraren kafin daga nan kuma zai juya. Sai mu ce to shikenan bari mu ɗauko horizontal line, bari mu sa mai support a wannan wuraren. Sai muka ce bari mu sa mai horizontal line a wannan wuraren. Idan muka duba horizontal line ɗin da muka sa mai a wannan wuraren, muna da resistance a nan, muna da support a nan, wannan ma resistance za mu ɗauke shi, nan ma za mu ɗauke shi a matsayin resistance. Market ɗin ya zo ya yi breaking. To mun samu kusan 2 confirmation, mun samu trend line kuma mun samu resistance a wannan, support a wannan wuraren. To wannan kenan. A 4 hour time frame kenan, sai mu ce bari mu mayar da shi 1 hour time frame. Sai mu ce bari mu mayar da shi 1 hour time frame. Idan muka mayar da shi 1 hour time frame za mu ga muna da resistance a wuraren nan. Kusan strong place ne market din nan zai zo nan wuraren ya respecting din wannan horizontal line and support din nan da kuma trend line kafin ya ce zai tafi sama. To wannan kenan, insha Allah yanzu na ji an kira bari mu je mu sallah, insha Allah sai mu dan ƙara wasu duk ire-iren waɗannan abubuwan ya kamata a ce mutum ya sani in dai kana trading ko kuma kana business na cryptocurrency. In ka san wannan abubuwan to zan yi maka wani albishir, za ka samu kuɗi sosai a trading. Za ka samu kuɗi sosai a trading. Ina muku fata alkhairi insha Allah. Mu shiga masallaci.